Today I'm going to be making mini bell peppers. Let's get started. We're going to need an onion, a red onion, a potato, another potato, and a tomato. We're going to need mini peppers. And I also have fresh green peppers from our garden if you want to make it a little spicy. Okay, I'm gonna use a big pan to make this dish. And I'm going to use 100% pure olive oil because it's really healthy. गैस ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀਟ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਜੀਰਾ ਉਹ ਵੀ 1 ਚਮਚਾ फिर असी अद्धा चमच काली मिर्च का पाना ग्राउंड काली मिर्च हरी मिर्च पा लेनी है ताकि चंगी तरह कुक हो जाए प्याज़ां दे नाल इस तो बाद असी आलू पाऊंगे जिद्दां तुसीं देख सकते हैं मैं थिनली स्लाइस आलू पाए हैं इहदे च ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਣ एक चम्मच हल्दी 1 चम्मच रेड चिली पाउडर लाल मिर्च नाले हल्दी ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾ ਦਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਗੇ टमाटर मैं छिलका लाता सीगा टमाटर का छिलका वैसे भी हेल्थी नहीं हैगा हुण असी पाऊंगे शिमला मिर्च हुण इनू चंगी तरह रला दो
ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਢੱਕਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਧਨੀਆ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। Okay, now it's time to taste the dish and see how I did. Okay, now my sister's gonna come in and help me taste this dish. Ready? No. Okay, let's have a potato piece first. Oh my god. It's so flavorful. It's spicy. It's tangy because of the tomato. Pretty Really good. I like the spices. Thank you. Okay, let's try the pepper. Ready, set, go. I approve. Tastes so good. Okay, you can have this with any kind of flatbread like naan, roti, chapati, parathas, anything really, or make sandwiches out of it. Like, it's just so good. Like, by itself even. It's so good. Yeet. The onions are cooked perfectly. The potatoes are cooked perfectly, all because I sliced them really thin. I hit the spot. Thank you all so much for watching this video. I really hope you enjoyed this recipe. It's seriously so good and it's so easy. I highly recommend trying it out, and it's really sweet. It's just delicious. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel if you're new, and share my video with your friends and family so that they can make this recipe too. And if you decide to make this recipe, please share it with me on my Instagram. Thanks so much for watching. Bye!